Hello friends, welcome back to our channel on statistics. So my previous video lo linear programming. What is linear programming? సో మన ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం మేజర్గా లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ గురించి అందులో సబ్ టాపిక్స్ ఏవేవి ఉంటాయో అంతా కూడా డిస్కస్ చేసాం. లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఓకే. లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్. సో మనకు if you have any doubts regarding what is LPP, or further we divided LPP into different forms, we will discuss one by one in later on videos. So in this video I am mainly focusing on basic terminologies with formulation of LPP. Formulation of LPP, very important question for exam point of view. Okay, like BSc exams కావచ్చు, or MBA or MCA or UPSC మీకు ఆప్షన్లో మ్యాథమెటిక్స్ కానీ స్టాటిస్టిక్స్ కానీ ISS కావచ్చు, అన్నింటిలో కూడా మీకు ఎల్పిపి ఫార్ములేషన్ క్వశ్చన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వి సీ సమ్ బేసిక్ టర్మ్స్. ఫస్ట్ మనకు బేసిక్ టర్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎల్పిపి ఫార్ములేషన్లో డెసిషన్ వేరియబుల్స్. అంటే మనకు వాళ్ళు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చేస్తారు, ఆ క్వశ్చన్లో నుండి మనము డెసిషన్ వేరియబుల్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మీకు అది when we see the example, it is very easy to understand what is the decision variable. తర్వాత వచ్చి మనకి ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. ఓకే, మీకు ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ మనకు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఎల్పిబి అనేది ప్రాఫిట్ అనేది మ్యాక్సిమం ఉండాలి, ఖర్చు అనేది ప్లస్గా మినిమంగా ఉండాలి. ఈ టూ కండిషన్స్ మీద మీకు ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఓకే, తర్వాత మీకు ఇంపార్టెంట్ వచ్చి కన్స్ట్రైన్స్. సబ్జెక్ట్ టు కన్స్ట్రైన్స్ ఎస్టీ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ కన్స్ట్రైన్స్లో అగైన్ ఇది కూడా మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ కావాలంటే ఎగ్జాంపుల్తోనే అర్థమవుతుంది. ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ తర్వాత మనం ఈ విధంగా రాస్తూ ఉంటాం, లెస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 ఆర్ గ్రేటర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10, y greater than 10, y less than 10. అవంతా కూడా మీకు ఒక సింపుల్ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్లో ఈజీగా అర్థమవుతుంది. తర్వాత స్టేటస్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అన్నప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే మీకు మ్యాక్సిమం ఎల్పిపి కేసెస్లో వస్తుంది. స్టేటస్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఇందులో మీకు మ్యాక్సిమం కేసెస్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0, వై గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఓన్లీ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 0 అనే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, మెయిన్గా డెసిషన్ వేరియబుల్స్, ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్, కాన్స్టెంట్, స్టేటస్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, ఈ 4 పార్ట్స్ కనుక మనం ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఐడెంటిఫై చేయగలిగాం అనుకోండి, ఆర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఓవర్. సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్స్. So if you have any doubts regarding basic terms, you can just open up the Kanti Saroop or any operation research book. Then you will find the definitions of what is a decision variable, what is object. In first lesson only you will find all these ones. Okay, so now we are discussing examples, very important examples. See this is my question. Okay, a manufacturing firm produces 2 types of gadgets, A and B. So what is the first point says, ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలో ఏ అండ్ బి అని ఒక గ్యాడ్జెట్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాయి, విచ్ ఆర్ ఫస్ట్ ప్రాసెస్డ్ ఇన్ ద పౌండ్ అండ్ దెన్ సెండ్ టు ద మిషన్ షాప్స్ ఫర్ ఫినిషింగ్. ద నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాన్ అవర్స్ రిక్వైర్డ్ ఈచ్ షాప్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాన్ అవర్స్ అవైలబిలిటీ ఫర్ ద ఫిమెన్స్ ఫాలోస్. సో మనకు ఇక్కడ సింపుల్గా డేటా కూడా టేబులర్ ఫామ్లో ఇచ్చేసాడు. ఏ అనే ఒక పౌడర్కి 10 అవర్స్ కావాలి, మిషన్కి వచ్చి 5 అవర్స్, బి కూడా 6 అవర్స్, మిషన్కి వచ్చి 4 అవర్స్, అవైలబిలిటీ వచ్చి 60, 35. ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఎ సేల్ ఏ ఈస్ 30, ఫర్ బి ఈస్ 20 per units. Formulate LPP to have a maximum profit. సో మనకి LPP ఫార్ములేట్ చేయాలి అనగానే ఫస్ట్ స్టెప్ గుర్తుకొచ్చారు కావాల్సింది డెసిషన్ వేరియబుల్స్. మీకు క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ కావచ్చు. డెసిషన్, వాట్ ఆర్ ద డెసిషన్ వేరియబుల్స్?
two types of charges, A and B. So and make A అనే వేరియబుల్ B అనే వేరియబుల్ డెసిషన్ వేరియబుల్స్. మనం A ని ఇక్కడ x గా డినోట్ చేద్దాం, B ని y గా డినోట్ చేసుకుంటాం. These two are the decision variables. So step 1 complete అయిపోయింది. ఓకే, స్టెప్ 2 ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. మనకు ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ముందుగా డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ either maximization or minimization means ప్రాఫిట్ అన్న ఉంటుంది, లాస్ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చాడు, ప్రాఫిట్ ఆన్ ద సేల్ ఆఫ్ A is 30 and B is 20 per unit. సో ప్రాఫిట్ అన్నాడు కాబట్టి ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ మ్యాక్సిమం Z equal to for 30 rupees for A 30x plus 20y. Okay, this objective function is over. This is our objective function. జనరల్గా మనం Z అనే ఒక వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇన్ ఎల్పిపి. వై we use maximum because here our word is for profit. So objective function is over. The problem with constraints, how to construct constraints. So with constraints గల గమనించారనుకోండి, థర్డ్ స్టెప్ constraints. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఫౌండరీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, మిషన్ షాప్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫౌండరీలో మనకు ఉన్నది వచ్చి 10x1 ప్లస్ 6x2 మనం y అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాం. 6y అవైలబిలిటీ వచ్చి లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 60. సో మీకు ఇక్కడ టైం అవైలబుల్ కూడా ఇచ్చేసాం. గ్రేటర్ దాన్ ఇప్పుడు వస్తుందో ఆ ఎగ్జాంపుల్ కూడా కొన్ని చూస్తాం మనం. ఓకే, అదేవిధంగా మిషన్ షాప్స్ కూడా 5x1 plus 4x2 less than or equal to 35. Where సో థర్డ్ స్టెప్ కూడా అయిపోయింది. ఫోర్త్ స్టెప్ ఏమి, స్టేటస్ ఆఫ్ వేరియబుల్. స్టేటస్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఏంటి, మనకి x1 x2 అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0 లెస్ దాన్ 0 చెప్పాలి. ఓకే, సో వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. సో ఫైనల్గా మీకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, ఫైనల్గా ఎల్పిపి ఫార్మేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, మ్యాక్సిమం Z ఈక్వల్ టు, సో మీకు ఇక్కడ 30x plus 20y subject to constraints st అనే వర్డ్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. 10x1 plus 10x plus 6y less than or equal to 60. 5x1 plus 4x2 less than or equal to 35 and x1 x2 greater than or equal to 0. మనం తీసుకున్న వేరియబుల్స్ greater than or equal to 0. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్. మీకు ఈ క్వశ్చన్ ఈజీగా 10 మార్క్స్ కోసం ఇన్ యూపీఎస్సీ కావచ్చు, ఐఎస్ఎస్ కావచ్చు, ఏదైనా ఎంబీఏ ఎగ్జామ్స్లో 5 మార్క్స్లో రావచ్చు. అదేవిధంగా బిఎస్టీ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, ఎంఎస్సీ ఓఆర్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా 5 మార్క్స్ మ్యాథ్స్లో కంపల్సరీ వస్తుంది. థియరీ క్వశ్చన్ అనేది భయపడిన అవసరం లేదు, జస్ట్ 5 లైన్స్ ఆన్సర్. మీరు కంపల్సరీ ఈ వర్డ్స్ మెన్షన్ చేస్తే సార్, రిమైనింగ్ థియరీతో మనకు అవసరం లేదు. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. Okay, we will see one more example. If you have any doubts this in example, you can comment us. So this is the second example. This is also question from Kanti Saru. See the question. A toy company manufactures 2 types of dolls. So oka company మనకు బొమ్మలు తయారు చేసే కంపెనీ 2 types ప్రిపేర్ చేస్తుంది. వర్షన్ ఆఫ్ డాల్ ఏ అండ్ డీలక్స్ వర్షన్ ఆఫ్ డాల్ బి. సో ఇక్కడ మీకు అగైన్ చూసారి గమనించవచ్చు, మీకు డెసిషన్ వేరియబుల్స్ ఏ అండ్ బి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తున్నాను, ఇంకా మనకు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కాబట్టి. ఈచ్ డాల్ ఆఫ్ టైప్ బి టేక్స్ ట్వైస్ as long as produces one of type A. అబ్జర్వ్ దిస్ లైన్. మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ వచ్చి టైప్ బి టేక్స్ twice as a one. See, each doll of type B takes twice as a means A equal to 2B. Okay, and the company would have time to take maximum of 2000 dolls per day. The supply of plastic is sufficient, produces 150 dolls both A and B combined. The deluxe version is 600 per day available. If the company makes profit of 10 rupees and 80 rupees per doll A and doll B respectively, then how many
of each dollar should be produced per day in order to maximize the total profit for meat LPP. Again, we are getting maximum case. Okay. So question understand answer is very simple. Okay. So first మనం ఇక్కడ maximize profit అనేది కాబట్టి ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ రాయాలి. సెకండ్ స్టెప్ లో maximum z equal to 10x1 plus 18x2 maximization over. So no problem with constraints. How to construct constraints? This is the problem. ఈ కన్స్ట్రక్ట్స్ మీకు చేయాలనుకోండి క్లియర్గా ప్రాబ్లం చదవాలి. సో మనకి ప్రాబ్లంలో ఉంది, ప్రాబ్లంలో 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. 2000. సో ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ద కంపెనీ విల్ హ్యావ్ ఎ టైమ్ టు మేక్ maximum $2,000 per day. So how to proceed this? So this is the condition, x plus 2y less than or equal to 2000. Why I am taking x plus 2y? Here already mentioned that twice b అనే word twice వస్తుంది. ఓకే, again ఇక్కడ గమనించండి సెకండ్ పార్ట్. The supply of the plastic is sufficient to produce $1,500 per day for both A and B added. So supply availability మనకి ఎంత ఉంది? x1 plus x2 for both are equal కాబట్టి x1 plus x2 less than or equal to 1500. So next third part ఏముంది మీకు? The deluxe person requires a fancy dresses which they are only 600 per day. So deluxe means b. Here b variable is x2. B variable is x2. So x2 less than or equal to 600. These are the subjective constraints. So మనకి సబ్జెక్టివ్ కన్స్ట్రక్ట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి? స్టేటస్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మనకి ఇచ్చిన కండిషన్స్ అన్ని ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 0. సో x1, x2 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 0. క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. జస్ట్ మనకు మ్యాక్సిమైజేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మీకు ఫైనల్ ఆన్సర్ కూడా రాస్తున్నా ఇక్కడ నేను. ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చి maximum z equal to 10x1 plus 18x2. ఈ విధంగా రాయాలి. ఆన్సర్ అనేది ఎల్పిపి అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. సబ్జెక్టివ్ కన్స్ట్రైన్స్ x plus 2y less than or equal to 2000. Then x plus y equality వచ్చి 1500. Then only x2 means y only. You can use any notations. కాకపోతే మీకు ఫస్ట్ లో ఏ నోటేషన్ యూజ్ చేస్తారో లాస్ట్ లో కూడా అదే నోటేషన్ యూజ్ చేయాలి. x2 is less than or equal to 600 and x1, x2 greater than or equal to 0. x1, x2 greater than or equal to 0. These are the subjective constraints and this is the status of variable. Over. So మీకు again ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. ఈ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎల్పిపి అనేది very important. Okay, this is the question. You can take screenshot and solve also. Okay.